escribo, yo escribo Oscar, allá. Allá en el otro, en aquella flecha, todo bueno. CC trans, entonces vamos a ver CC trans before we see fuse rings y las reactions, a ver si Amy latina esta vez. Sí, no la, pero no las puso en el bond. Ok. Oscar, me estorba este ahí, fíjate. Es que yo no te estoy dando clase ahí. Es tu homework. Lo vas a dejar caer y es que me voy a reír. De una coordinación para los zapatos. Oscar, nunca vas a tener novia y no te caes el pico. Ok. Alkenes, double bond compounds, suffer not only from structural isomers, but from geometrical isomers. Geometrical isomers means that they are of two kinds. One is called cis and the other is called trans. If we see this molecule, what's the name of the compound? Verian? No. What's the name? What misses? It's butene. Two butene. Butene alone. Exactly. It has to be 2-butene, indicating where the double bond starts. This molecule by Oscar. The name of this molecule? Is still 2-butene. The only thing I did was raise the H up, and I could put it also down. It's the same molecule. And this molecule, sí, Amy, ya que te volviste Lucy. Ajá. Mire. It's the same molecule. The only thing is that the double bond, if you see the double bond is like the molecule spread apart, see? But it's the same molecule as the first one. Most of the time when we do double bonds, this is the way molecules appear. To determine if the molecule is a geometrical isomer, you have to check, this is the original compound, standard.
For a geometrical isomer to exist, A cannot be the same as B. D cannot be the same as E. So it means that in the carbons of the double bond, in the carbons of the double bond, the substitutes they have cannot be identical. And in the other, also. A and B cannot be the same as D and E. If you check here, in the molecule I put the highlighter on, there are two pairs of identicals. We have this and this. As you see, the pair of identical in the carbon 1 and carbon 2, the two substitutes are alike? Yes? No? H and CH3 are alike? I mean, in the same carbon. No. In carbon 2, H and CH3 are alike? No. So it is a geometrical isomer. A geometrical isomer, once you say the compound is yes, means that you have to have two compounds. One will be called cis if the identical parts of the molecule are below or above the double bond. In this case, if we select as a pair CH3 and CH3 as identical, they are the same, they are below the double bond. So the compound is called cis 2-butene. Ah. So if the two identical parts are or below or above, but both of them of the double bond, they are called cis 2-butene. Ah? It's called cis 2-butene. Now, if cis exists, trans as well. So it means, how do I make the trans molecule? Well, I copy the molecule, the double bond, double bond has is that it mixes, it moves around and from one form to the other. So in the first minute it cis, in the second minute it's trans, and like that it keeps moving. To make the trans, what you do is you write the second carbon opposite. You change the substitutes. See? You change the substitutes. Now, the two identical parts that we selected are not side by side or up or down. They are diagonal of each other, see? Transversal is the word. So it is called trans 2-butene. En el examen no había estos problemas. Transicis no estaba en el examen. Estaba la molécula, pero no. ¿De qué? ¿Que escribieran cis y trans? No. Pero si hacía la molécula, no importa, estaba bueno. ¿Ah?
Bueno, si existe la molécula, está bueno. Pero sí se lo va a incluir en aromatic. Done with the slide. Dios mío, Dana, dos ocupas pastillas hoy. Okay, done with the slide. Carlos. Usted más Carlos. Yes, Mrs. Ian is done, everybody's done. Cállate, oh. Dibujo. Jesus. Okay. Now let's place the first compound as though it was all spread apart. But as an advice, write the name on the molecule before it's spread apart. Otherwise, you will have difficulty naming. So let's name it before we start. The name of this compound is okay? Before we start doing cis and trans, we have to name it. So it's easier to name it before we spread out the molecule. Okay. This is carbon double bond. Let's place A and B. Is this compound a geometrical isomer? No. Why? Because the two substitutes in what carbon are the same? B. In B, correct. So no geometrical isomer. Why? Because in one of the carbons of the double bond, the substitute is identical. So that makes it not a geometrical isomer. I see. The name of the second compound. Questions on the first one? Hola Luna, para variar, de vacaciones. No, Missy, es que me salí por el internet, perdón. Se salió por el internet. Esta está buena. Estos 2 años el internet le han de zumbar los oídos. Al internet. Porque todos los días lo mencionan hasta 10 veces en cada periodo. ¿La Lunita? Sí, Missy. Ajá, ¿y el nombre? Ángel. And focus your camera, porque lo que te veo es el pelaje que tenés. Ajá. Ángel, hello. El CH.
What's the name of the compound is my question. Ayúdele, Raulito, y no vamos a dormir aquí. ¿Puede ser? No. ¿Por qué butene? Mire, ve. Base name 1, 2, 3, 4. El otro día, y butene tampoco. ¿Cuál tercero? Ajá. Sería 2, pentene. Ajá. Substitutes 1, 2, 3. Entonces, este metil y... Exacto. ¿Qué pasó, Raulito, que no me ayudó? A ver si él iba a decir solo lo ideal. Ya no puedo hacer nada ahí. Ah, oílo. La víctima te dicen a vos. Entonces, vamos a desarmar la molécula. Carbon. Ok. Tiene 2 bonds. Y el otro. La siguiente. Yes or no. Solo tiene que ver los bonds que deben de haber. 2 bonds y lo que es connected directly to them. Remember I told you that at the end of each of the carbon, pueden tener 1 millón de carbons, solo los tienen que copiar. Ajá. Is this molecule geometrical isomer? Yes. The 2 identical parts are above the double bond. Entonces este compound es this. Perfect. 6, 2, 3, dicloro. And las demás hierbas, ¿verdad? You write the name. If I found a cis isomer, means there also has to be a trans. ¿Ah? ¿Yo quiero qué? Cállate, Oscar, cállate. No, no quiero, no puedes tocar eso. The 2 identical, cállate, Oscar. Por menos han muerto. Le di vuelta a los domos. Ya bruta. ¿Qué? Me duele la cabeza. Pero ese es buen síntoma que tengo. ¿Ah? Traje un tecito de manzanilla. Traje. ¿Por qué? Ay, de todo, ya. The 2 identical parts are trans of each other, transversal, so it is a trans. Trans 2, 3 dichloro, and whatever follows. Questions? So you have to check the double bond. If in the double bond the 2
substitutes are identical, no geometrical isomer. If you check and they are different, then we have a geometrical isomer. If we detect geometrical isomer is present, you have to draw both cis and trans. Write it down. Después van a decir, yo no dije, ella no dijo. Como Amy, que me anda diciendo que no dije. ¿Qué dije? No. Se robó. ¡Ah! Amy. No lo entiendo. En el de arriba, el double bond is between 2 and 3. En el original. Es que es el mismo. Va un gato caminando, lo atropella un carro y queda todo desparramado, es el mismo gato lo que desparramado. Pero qué buen example. Oh, yes. Sí, hombre, ya está todo quebrado. ¿Ah? El double bond no cambia de lugar, siempre está en el 2. Mira, ve. Fíjate bien. Este está hablando. Este. Bueno, 1, 2. Se llama 2,3-dichloroformethyl 2-pentene. Cis al principio para indicar que están en la parte superior o en la parte inferior. Y trans if they are crossed. Ajá. Ahí está. Aquí está. ¿Vio? Ok. Jaime. ¿Por qué va a cambiar? Siempre es 1, 2. El carbon va a estar entre 2 y 3. Eso no cambia. Repito, like a cat. Car comes over the cat, it will be spread. Pero la cabeza no le va a pasar al fundido. Ya, ahora sí. No te vas a cortar. Ok. Ahora, going back to benzines, formatics. No dimos la razón, ¿verdad? Ah, sí. Number 1 is halogenation. Is reactions of chlorine, bromine, iodine, and chlorine. What happens? We have a benzene ring that reacts with chlorine. These are substitution reactions, right? Y si no se lo escucho. Ok, vamos a ver por qué. Ahora sí. Qué raro. No, que me escucho, no me escucho, sí. Es que como que se le baja y sube. A veces lo veo, a veces no veo a nadie. Ok. Ay, Dios. Por el estar loco por decir tanta tontería. Mrs., el audio se le está bajando bastante de la nada. ¿Por qué? Es internet la señal. Por eso que le digo, no puedo coger la señal que hay acá. Vamos a ver si con la antena. Bueno, para el ratito. No hay problema. Ok. Entonces, si no escuchan, ask please. Reacts with chlorine or bromine or iodine or chlorine
in the presence of the catalyst FeCl3. If the catalyst, that's why it's in the arrow, it won't participate in the reaction. If the catalyst is not present, means the reaction will not take place. If the catalyst is not present, the reaction will not take place. What happens in this reaction? We take any hydrogen we want from the molecule. Then comes chlorine, which breaks into two identical parts in this case. The hydrogen leaves with one of the chlorines. The other chlorine substitute the place the chlorine where the hydrogen was taken away. What will be at the end? The same benzene ring. We have chlorobenzene. The reactions are the same in all of the, there are four reactions that involve aromatics, and all of them are the same. One hydrogen is taken away and substituted by one part of the reactant. They all have catalysts. Remember, the catalyst is not present, the reaction will not take place. Ah, nalgas de yegua que tenés. So it means benzene reacts with nitric acid, HNO3, to produce boy. ¿Qué? Estoy revisando los settings. No me dice que no voy. Ya abajo, metiche. Porque debe estar en misa. Now you can hear? Yeah. Mrs. Medio la escuché mi nombre, pero yo no le escucho nada desde que puso el cosito rojo del 1. Desde FSR3. Sí, desde que usted puso eso yo no le he escuchado nada. Todo el volumen está. Ah, pero vamos a probar subiéndolo al politro. ¿Ah? Es que como que se le escucha una palabra y de ahí el resto de la oración, no. ¿No? Se le escucha mejor. Pero lo escucha toda la escuela. Ojalá pagarme eso. No lo pongas.
Ok, voy a repetir halogenation, okay? In all of the procedures for the reactions of aromatics, the benzene has in all of the corners one hydrogen. Any of the reactants that we have means that it will break into two parts. It will substitute one of the parts, the H. The H will leave with the remaining part of the molecule, and the other one substitute the molecule. In the case of halogens, it's Cl and Cl. The hydrogen is taken away. See? Leaves with the chlorine. So we have HCl. So the space left without the hydrogen is substituted by one of the chlorines. We have chlorobenzene. This thing on the top is called a catalyst. Without the catalyst, the reaction will not proceed, okay? The second kind of equation is called nitration. It is the reaction of nitric acid with benzene in the presence of the catalyst sulfuric acid. Then nitric acid breaks into OH and O2. The hydrogen is being substituted by NO2, and the hydrogen leaves with OH. The final product questions? This is the way nitric acid breaks. Not H and NO3. It's OH and NO2. And according to the catalyst present, this is the one that will be attached to the benzene. If we change the catalyst, then we can attach the OH. But in this case, we will see just one of the kind. Questions? H, para que vean dónde están las partes. Este es water. Sí, Oscar, solo que lo puse separado para que me preguntaran dónde estaba la H y el OH. Cállate, Oscar. Cállate. Yes, Luis. Nitrobenzene, mira, ya te dije que yo te tengo que leer tus garabatos, vos lees los míos. Y decir, qué lindo escribir sin ley, ¿te la cogió? Nitrobenzene. Question, Ian, question? Mrs. How would you do this in like written form? Perdón. Like written, if we didn't draw the benzenes, but we had it fully written, how would we do it? No le entiendo que me está preguntando. Que se lo ponga en palabras, quiere. The number lines we do of CO2 and those kind of things. Formula, molecular formula. Yeah, how would we do it with this? Eso es lo que quiere. Yeah, I guess. Eso. Yeah. Okay. Thank you.
Okay. Hey, are you done with the slide? Siempre es con vos. ¿Mande? Ella quiere las slides, pero no ha terminado. Ya. Okay. ¿No, Luis? Ok. Luis, solo con Luis, no con vos. De este me piche. Oh, yes. Yes. ¿He terminado? No. No hemos terminado. ¿Cuánto minuto? Cállate, Oscar, cállate. Deja de verme babosadas. Ay, Vera, man. Ah, se lo tuviste de fuera, boba. Ush. Las crosses. Okay. Ya Luis, sorry. Okay. Number 3. ¿Ah? Now, sulfonation is the reaction of benzene with sulfuric acid. In the presence of the catalyst, iron 3 bromide. What happens is that it breaks into these parts, OH and HSO3, and this is the part that attaches. The water again leaves with the OH, the H leaves with the OH forming water. Yeah. Porque es la única forma que se separan. Alkylation. O sea que vamos a pegar un alkyl group, 1 carbon, 2 carbons, 3 carbons, however we need or wish. As you see, it is a halogen with any carbon chain. What happens? The H is substituted by the CH3, and the H that leaves goes with the Cl. You can have CH3, CH2, you can have 10 carbons if you need. Okay? Alkylation means that the carbons are the ones that will attach to the chain.
Curly in, yeah. Questions? Amy, question? Amy, un tema Amy. Corliss? Lejos. Yes. Le va a aparecer el benzín. Así. Veamos. Solo es, most of the time you only have reagents. And you have to write the products. Any questions, Amy? Esto es. Esto es el problema. Usted me va a dar una respuesta. ¿Qué pasó? Usted puede poner CH3, CH3, CH2 con Cl, ¿no? So, whatever number of carbons you want with ACl. This is the one that will attach to the chain. O sea que su producto va a ser Yep. Yeah, Amy? Okay. The last part of aromatics is the ones that are fused. Why fused? Because they share a wall. In the case, let's see, of two fused rings, they do tend to look like a beehive, right? The two, they are attached, they share the same wall. They're called, this one is called naphthalene, and the use is formerly used in mothballs. ¿Ah? Unas chibolitas blancas que huelen bien feo, que lo ponen en los vasos para que no lo coman los cucarachos. ¿A qué? Pero no hemos terminado. Cuando terminen de copiar esto, yo voy a cambiar la hora. Sí, este es el segundo periodo. Pero no hemos terminado el trabajo. Ese celular lo tengo allá. Según yo, ¿qué sí? A ver. Sí. Ese es el cargador que es. Carga rápido. 53, vamos a darle 10. When you're done your upload, right? Ya sé que ustedes no pueden. Los que no pueden, solo que le tienen que poner que son presentations y esto. Oscar, hacerlo vos si podés. Los que no pueden, dije. Yo decía que Andrea de verdad, pero yo I take it back. Con Andrea. Fregues. Ya le cambié la hora, Luis.
You must know. Yeah. Porque yo te estoy diciendo.